All right, so dear students, now we are going to study holy sonnets. So I'm going to share with you the first sonnet that is included in our syllabus, and the title of that holy sonnet is "Thou hast made me, and shall thy work decay." All right, so let me share the screen with you. Here we are. So I'm gonna read the whole sonnet first, and then I explain line by line. Thou hast made me, and shall thy work decay? Repair me now, for now mine end doth haste. I run to death, and death meets me as fast, and all my pleasures are like yesterday. I dare not move my dim eyes any way, despair behind, and death before doth cast such terror, and my feebled flesh doth waste by sin in it, which it towards hell doth weigh. Only thou art above, and when towards thee by the leave I can look, I rise again. But our old subtle foe so tempts me that not 1 hour I can myself sustain. Thy grace may wing me to prevent his art, and thou like adamant draw mine iron heart. Alright, so in this sonnet, holy sonnets by John Donne, they are always religious. Uh, in They talk about fear of death, religious concept, redemption, Christianity. They are based on Trinity. All right, uh, all right. Then basically the themes are based on religion. Uh, so in this holy sonnet, thou hast made me, and shall thy work decay? He is addressing to God and asking for repentance. And all right, so in the first, in the beginning lines, "Thou hast made me." So he's addressing God. All right, it's a kind of a dramatic monologue, a kind of speech or self conversation. He's thinking and he's talking to himself, and he's uh, you can say talking in his conversation speech is talking to God as well, and he's saying, "Thou hast made me," or God, you have created me. So John Donne is addressing to God, and he's saying that you have created me, and shall thy work decay, or should your creation come to an end? All right, so now your creation is going to end. All right, you have created me, and I'm gonna die. All right, I am subjected to decay and destruction because of so many reasons. आपने मुझे पैदा किया है, ठीक है, और अब क्या, जो आपकी जो क्रिएशन है, जो मैं आपका बंदा हूँ, ठीक है, am I gonna die? Repair me now. All right, so there are different problems in my health. I am encountering different health issues, spiritually and physically. So I need some kind of repair or amendment uh, in my body, in my soul. And you can repair me. You are God. You have created me. You can repair me. For now, mine end doth haste, and I feel that I'm going to die soon. My death is approaching to me. All right, so I'm gonna die. I feel that way. I run to death. It. I feel that I'm running towards death. All right, I'm running towards that. I'm gonna die, and death meets me as fast. The same is the case with death. Death is also approaching me very fast. Death is also approaching me very fast.
All right, sorry for the interruption. All right, uh, so death is approaching me. I'm also running towards death, and death is also following me in a very fast manner. So I'm gonna die, and all my pleasures are like yesterday. My happiness and pleasures are gone. All right, it seems like a past activity. I don't feel happy, and I don't enjoy or drive any pleasure from anything. All right, so everything, it feels like everything has passed, everything has gone, pleasures are gone. All right, happiness is gone. I dare not move my dim eyes anyway. So my eyes have become glowless. There is no charm or light in my eyes because of my old age. I'm gonna die because I have grown older. That's why my eyes have become glowless. So though they don't have any charm or light in them. Despair behind. All right, so I am disappointed. all right, despair, मायूस हूँ मैं, ठीक है. Despairing past is behind. Despair का मतलब, despair behind का मतलब क्या है कि there are some certain activities that I have done in past, and they keep haunting me. वो जो प्रॉब्लम्स है, जो सिंस मैंने कमिट किए हुए हैं, they keep me haunting. ठीक है, वो मुझे हॉन्ट कर रहे हैं like a ghost. They keep me disturbing. All right, so that's why despair is behind me, and feeble flesh doth waste. All right, and my feeble weak flesh body wasted by sin in it. Sorry. Excuse me. So by my feeble body, my flesh, all right, my feeble flesh or my corporal frame or body uh, is wasted by sin, because sin corrupted my soul, my body. All right, यानी sin ने मेरा जो है, it has consumed my body, which it towards hell doth wait. So it towards hell. So because of my sins, I'm afraid, I'm frightened that due to my sins I will be in hell. और जितने मैंने गुनाह किए हैं, जो मेरा डेस्पेयर टेरर, जो मेरा पास्ट है, ठीक है, और जो सिंस की वजह से जो मेरे अंदर वीकनेस आ चुकी है, जो रूह जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो है, आई एम गोइंग टू हेल. So when you commit sins, it's a Christian concept and it's a Muslim concept as well. If you have committed sins, that sins will lead you towards hell. So he says, only thou art above. You are the only savior of mine. You can you can help me. You can fish me out of this problem. You can save me. And when thou thee by the leave I can look, I rise again. And if you help me, if you help me out of this problem, I can rise again. I can resurrect. Okay, I can uh, recompose myself. I can repair myself if you help me, because you are the only one who can help me, because you are my God and you have created me, so you can help me. So I can re-energize by your grace, your blessings. मैं दोबारा से resurrect हो सकता हूँ, reinvigorate हो सकता हूँ, आपकी with your grace, with your blessing. But our old subtle foe. He's talking about Satan. He's referring to Satan. All right, जो Satan है, जो हमारा पुराना और बड़ा ही mysterious सा दुश्मन जो है. So tempt me. So that Satan always tempts me or enticed me to do evil wrongs or wrongdoings or evil things.
ठीक है, तो मुझे अट्रैक्ट करता रहता है. ही वॉन्ट्स मी टू इंडल्ज इन वर्ल्डली अफेयर्स, इन रॉन्ग डूइंग्स, इन ईवल थिंग्स. वो मुझे इंटाइस करता है, मुझे अट्रैक्ट करता है कि मैं बुराई की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाऊँ. दैट नॉट वन आवर आई कैन माई सेल्फ सस्टेन. मैं तो एक घंटे के लिए भी, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. आई डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ फॉर इवन अ सिंगल आवर, फॉर एन आवर. I don't have that capacity. Without your help, without your grace, without your blessing, I cannot survive on my own for 1 hour. तो ये कह रहा है एक घंटे के लिए भी मैं खुद से जो है वो मतलब कि प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अपने आप को फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ सैटन दैट इज ओल्ड सटल फो. कि मैं खुद शैतान से जो है वो नहीं लड़ सका. ये बड़ा ही रिलीजियस कॉन्सेप्ट है. इवन मुसलमानों के यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम कहते हैं कि हम खुद से शैतान से नहीं लड़ सकते, हम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, वही हमारा हामी नासिर है. ठीक है, वही हमारी मदद करने वाला है, उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, और एक दुआ भी आती है कि या अल्लाह मुझे एक जो है ना वो एक पलक झपकने का जो मूवमेंट है, उस लम्हे तक के लिए भी मुझे जो है अपनी रहमत से दूर ना करना. ठीक है, यानी मैं अपने आप को पलक झपकने का जो मूवमेंट है एक मूव उस थोड़े से मूवमेंट के लिए भी अपने आप को बचा नहीं सकता, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता. ठीक है, तो उस एक लम्हे में भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. तो ये बेसिकली बड़ा रिलीजियस सा कॉन्सेप्ट है. So thy grace might wing me to prevent this art. So your grace, your blessing will protect me. You will provide me shield in order to prevent his art, in order to prevent or resist his temptation. यानी आप जो है वो मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं. ठीक है, मुझे जो विंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैपेसिटी दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं दैट आई कैन रेजिस्ट हिज टेम्पटेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग. मैं जो गलत चीज़ों की तरफ जो मुझे वो बरगलाता है, ठीक है, मैं उससे रेजिस्ट कर सकता हूँ विद योर हेल्प, विद योर ग्रेस. एंड दाउ लाइक एडमेंट ड्रॉ माइन आयरन हार्ट. और और मेरा जो दिल है, ठीक है, आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ माई हार्ट टूवर्ड्स यू. मैं ये चाहता हूँ कि आपका दिल, मेरा दिल जो है वो आपकी तरफ ऐसे हो जाए लाइक आयरन इज ड्रॉन बाय मैग्नेट. जैसे एक लोहा जो है वो मैग्नेट की तरफ जो है वो लपकता है. ठीक है, मूव करता है इन अ वेरी फास्ट पेस. तो जिस तरह जो मैग्नेट है वो लोहे को खींचता है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल भी जो है वो आपकी तरफ लगा रहे. यानी मेरा दिल, मेरी जो ख्यालात हैं, जो मेरी डायरेक्शन है, मेरा सारा अहवाल जो है वो आपकी तरफ हो. ठीक है, तो आप यानी कि मेरी लाइफ जो है दैट शुड रिवॉल्व अराउंड यू. ठीक है, तो ये वो प्रे कर रहा है. तो दैट इज द फर्स्ट सोनेट. Thou hast made me, as shall thy work decay. Basically, it's a kind of it's a pray to God for salvation. He is invoking God or beseeching God that he should help him in order to protect him, to protect from Satan temptations. All right, and he has grown old, and he has feeble body now, and he needs some repair, and only God can protect him or repair him, and only God can give salvation to him, and only God can protect him from very enigmatic or mysterious Satan. All right, तो बेसिकली ये इसके अंदर आइडिया दिया गया है. All right, so moving towards next sonnet, that is death not be not proud. So let me share the screen with you. So holy sonnets, death be not proud. All right, so let me read this the whole poem, the whole sonnet. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow die not. Poor death, nor yet canst thou kill me. Form, rest, and sleep,
which but thy pictures be much pleasure than from thee much more must flow. And soonest our best men with thee do go, rest of their bonds and souls delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well. And better than thy stroke, why wilt thou then? O one short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death thou shalt die. All right, so he is talking to death, he's addressing death, and when you talk death or some inanimate object or abstract idea, we call that literary device or figure of speech as apostrophe. As apostrophe. apostrophe, apostrophe. So when the writer or the poet addresses an abstraction or addresses that an inanimate object like an animate object, तो हम उसको कहते हैं कि उसने यहाँ पे apostrophe का इस्तेमाल किया हुआ है. So he's addressing the death and he's personifying. अब किसी को आप address करते हैं, it means that that thing or object can listen to you. तो वो listening तभी होगी ना when that thing or when that object uh, has eyes, उसकी आंखें हों, उसके कान हों, ठीक है, तभी वो आपके एड्रेस को सुन सकती है, उसका रिस्पॉन्ड कर सकती है, आपको देख सकती है. तो डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा है, ठीक है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग. So he's talking to death. Death, be not proud. Don't feel much pride. Or death, don't feel much pride. There is nothing to be proud of. कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे फख्र किया जाए, ठीक है. Though some have called thee mighty and dreadful. Some people suppose and deem you or consider you dreadful and horrible. कुछ लोग जो हैं वो uh, they think you dreadful, mighty, powerful, for thou art not so, but I don't believe so. All right, I am negating the fact. I don't believe so. I don't think so that you are mighty and dreadful and horrible. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death. So he is saying in these lines, those whom you are supposed to destroy, the people who are died by you, all right, you inflicted death on them, die not. They are not dead. जिनको तुम मारती हो, ठीक है, जिनको ऊपर तुम इन्फ्लिक्ट करती हो, इन रियलिटी they are not dead. Overthrow का मतलब है कि to pick somebody and then kill that person. All right, pick and throw away. तो जिन लोगों को तुम मारती हो, जिन लोगों को तुम जिन पे तुम जो है वो तारी होती हो, वो मरते नहीं है. पोर डेथ, यानी पोर डेथ ही इज काइंड ऑफ यहाँ पे उसके साथ एम्पथाइज कर रहा है, ठीक है. तो वो कहते हैं कि तुम जो है वो बड़े अफसोस की बात है कि तुम तो मारने के लिए आई थी, या तुम्हारा तो का काम ही जो योर ओनली पर्पस इज टू किल पर्सन्स, टू डाई समबडी. ऑलराइट, बट यू कैन नॉट डाई समबडी. आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते. नॉट येट कास्ट दाउ किल मी, और इवन यू कैन नॉट किल मी एज वेल. ऑलराइट, तो मुझे भी कत्ल नहीं कर सकती, ठीक है. ऑलराइट, क्यों? फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप. So you are just asleep, a wink of sleep, a rest, a period of time, all right, in which we will sleep. That's it. You are just like a sleeping spell. जिस तरह हम सो जाते हैं, तो तुम्हारा तो वही है, मौत जब आ जाती है तो हम सो ही जाते हैं. So death is identical to sleep. जिस तरह जो है वो जो डेथ है स्लीप एक ही बात है, कहता है इसमें कोई फर्क ही नहीं है. तो मुझे भी कत्ल नहीं कर सकती, तो मेरे पे आओगी भी तो इट वुड बी लाइक अ स्लीप. आई फेल asleep, which but thy pictures be much pleasures, then from thee much more must flow.
سو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈیتھ آتی ہے، جب موت آتی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی ڈسکمفرٹ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈیتھ ول گیو می مور پلیجر. جیسے میں سو جاؤں گا، سو آئی ول ٹیک سم ریسٹ، آئی ول ہیو سم ریسٹ، سو دیٹ ول ریوائو مائی سول، دیٹ ول گیو می پلیجر دیٹ آئی ایم گیٹنگ سم سلیپ. میں جب آرام کر رہا ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں، تو اس سے تو مجھے کیا پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، اور میں جو ہے وہ حاصل کروں گا، ٹھیک ہے. So he is very optimistic about death, that when death will be inflicted on him, so it will be just a sleep, a kind of sleep, and and that's it. All right. So it will he will drive pleasure out of death. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے تو اس کو خوشی ملے گی. اینڈ سونسٹ آور بیسٹ مین ود دی ڈو گو ریسٹ آف دیئر بونس اینڈ سولز ڈلیوری. alright so ڈیتھ جو ہے وہ فری کر دے گی سول کو، ٹھیک ہے، فرام دی دیئر باڈیز. تو بیسیکلی جو ڈیتھ ہے، دیٹ از اے ویلکمنگ جیسچر. alright کہ موت آ جائے گی تو وہ کیا کرے گی، اٹ ول فری دا سول دیٹ آر انٹریپڈ ان دی باڈی. یعنی کہ جسم کے اندر جو روح انٹریپٹ ہوتی ہے، جو پھنسی ہوتی ہے، اس کو فری کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ روح آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو سول ہے وہ ڈلیور ہو جاتی ہے. thou art slave to fate. کہتا ہے تم تو سلیو ہو، ٹھیک ہے، کس کی، ایجنٹ ہو کس کی، فیٹ کی، کہ تم تو قسمت کے ساتھ چلتی ہو. قسمت میں جب لکھا ہوگا موت آنا تو تبھی تم آؤ گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. یو ہیو نو کنٹرول اوور اینی تھنگ، ٹھیک ہے. یو آر کنیکٹڈ ود فیٹ، چانس، کنگز، یا بادشاہ کی ڈگری کے اوپر، آرڈر کے اوپر، کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ somebody will die، تو اس کے اوپر تم آ جاتی ہو، دیٹس اٹ. لیکن یو کی ناٹ ڈیسائڈ آن یور اون، یو کی ناٹ ڈیسائڈ ڈیسائڈ اینی باڈیز فیٹ. آپ کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یو آر ڈیسٹنڈ اور کنیکٹڈ ود ادر تھنگس. ڈیسپریٹ مین جو سوسائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم ان کے اوپر آتی ہو. یعنی جو اپنی خود جو خود کو قتل کر لیتے ہیں، تم ان کے اوپر آتے ہو، تم ان کی محتاج ہو. اینڈ ڈاسٹ ود پوائزن وار اینڈ سکنس ڈیولپ، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے وہ پروان چڑھتی ہو، ڈیولپ کرتی ہو، ٹھیک ہے. اینڈ پیپل نیڈ پوائزن وار اینڈ سکنس ان آرڈر ٹو گیٹ یو. یعنی لوگوں کو موت آنے کے لیے ان کو یا تو زہر دیا جاتا ہے، یا وہ وار میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یا ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. تو تم تو ان ساری چیزوں کی محتاج ہو، ٹھیک ہے. اب موت سے جو ہے وہ ڈریس کر رہا ہے کہ تم تو اس ساری چیزوں کی محتاج ہو. سو آئی ایم ناٹ فرائٹنڈ، میں جو ہے وہ تم سے خوف زدہ نہیں ہوں. اینڈ پاپی اور چارمس کین میک اے سلیپ ایز ویل. کہتا ہے کہ تم یو آر لائک اے سلیپ. تو یہ جو سلیپ ہے، یہ تو اوپیم جو ہے، ٹھیک ہے، اور چارم جو ہیں یہ بھی ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. یعنی جو انٹاکسیکینٹ ہیں، جو انٹاکسیکیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چیزوں کی، وہ بھی اس سے بھی میں نیند آ جاتی ہے، تم بھی وہی کام کرتی ہو. اینڈ بیٹر دین دا اسٹروک. بلکہ یہ جو پاپی اور چارمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیٹر ہے دین دا اسٹروک. یعنی جو اسٹروک آف ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے یہ پاپی اور چارم کا جو نشہ ہے جس سے سلیپ آ جاتی ہے. سو وائی فیلٹ thou then، تم اتنی جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو جو محسوس کرتی ہو پفڈ ود پرائڈ، کہ تم پھولی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، فخر اور غرور سے. تو ایسی کیا چیز ہے تمہارے اندر دیٹ یو فیل پفڈ ود پرائڈ، کہ تم جو ہے غرور اور فخر سے لیڈن ہو، بھری ہوئی ہو. تمہارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. One short sleep past, we wake eternally. It's like a short transitory moment, and then we will awake, and we will awake permanently. کہ جب ہم دوبارہ جاگ جائیں گے
وی ول اویکن پرماننٹلی اٹرنلی فار ایور. ٹھیک ہے ہم جاگ جائیں گے دیٹس اٹ. سو آپ جو موت ہے اس کا تو کہہ لیں کہ جو اسپین ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اسمال ٹائم پیریڈ ہے. تو آفٹر دیٹ وی گونا وی کین گیٹ اٹرنیٹی. تو یہ تو بڑا ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ ہم ہمیشگی ہمیں حاصل ہو جائے گی. وی بیکم پرماننٹ. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ڈیتھ از اے گفٹ ٹو بلیورس. تو موت جو ہے تو ایک گفٹ کے طور پہ ہوئی جی, کہ وہ انٹرنیٹی اس کو مل جائے گی. اٹس لائک اے گفٹ فرام گاڈ. سو وائی ڈو وی نیڈ ٹو افریڈ آف ڈیتھ. ٹھیک ہے. تو موت سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ تو جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا اپنے ایک شعر کے اندر کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ جو لوگ ہیں پیپل کنسیڈر دیٹ ایز دی اینڈ آف لائف, اٹ از جسٹ دا بگننگ آف لائف. رائٹ, کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی کا اختتام ہو گیا, غافل سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی ہے, موت آ گئی ہے, سو اٹ از دی اینڈ آف لائف. کہتے ہیں یہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو زندگی کی صرف شام ہوئی ہے, اور پھر ایسی صبح آئے گی, زندگی کی ایسی صبح آئے گی جس کے اوپر کوئی شام نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے کہ جو اپرنٹ جو ایوننگ آف لائف ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ٹرننگ انٹو اے مارننگ آف پرپیچول لائف. پرماننٹ پرپیچول لائف آ جائے گی. تو موت کے بعد جو ہے تو ایسی زندگی آئے گی کہ جس کو کوئی موت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں وہی زندگی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی. یہ تو ٹیمپرری ہے, ٹھیک ہے, عارضی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو وہ اصل زندگی بعد میں سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کانسیپٹ کو کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کال ہے کہ دیٹ وی پیپل آر اسلیپ ایز لانگ ایز دے آر الائیو. جب تک لوگ سوئے ہوئے ہیں, یعنی اپنی زندگی کے اندر یہ زندہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. وین دے ڈائی دے ویک اپ. جب یہ مر جائیں گے تو پھر یہ جاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو غافل ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ جن کو لائف کی قدر و قیمت کا نہیں پتا, جن کو لائف کے پرپز کا نہیں پتا, پرپز کا نہیں پتا, تو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے, وہ سوئے ہوئے ہیں. اور جب وہ مر جائیں گے نا تو ان کی آنکھ کھل جائے گی, وہ کانشیسلی ان کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نے زندگی کو کیا سمجھا تھا, تو یہ موت کے بعد جو ہے وہ یہ کیا حالات ہو گئے ہمارے ساتھ. تو وہ جاگ جائیں گے, اور لیکن اس وقت وہ مر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ جان ڈن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بس ایک تھوڑی سی ایک سلیپ ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹیمپریریلی ہمارے اوپر ایک اسپیل آئے گا, ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہم مر جائیں گے, سو جائیں گے, اور دین وی ویک اپ اگین فار ایور, فار گڈ, ہمیشہ کے لیے ہم جاگ جائیں گے. تو ڈیتھ تو ایک گفٹ ہے ہمارے لیے, ایک ویلکم ریلیف ہے ہمارے لیے. سو پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے ڈیتھ شیل بی نو مور ڈیتھ thou shall die. کہتا ہے مرنا تو موت کو مرنا ہے, موت تمہیں مرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ از ڈیتھ دیٹ ول ڈائی اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہے, اور ایون اسلامک جو بلیف ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب یہ حساب کتاب مکمل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اینڈ جو لوگ نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, اور جو برے لوگ ہوں گے, ایول لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ چلے جائیں گے جہنم کے اندر. تو پھر موت کو جو ہے اس کو موت دے دی جائے گی, موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا, اور اس کو ایک بھیڑ کی شکل میں موت کو لے کے آیا جائے گا. اس کو پھر اس کو سیکریفائس ذبح کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی, اور پھر جو جہاں پہ ہے وہ پرماننٹ رہے گا. ہیل والے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیمڈ ہو جائیں گے, اور جنت میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے, ان کو پھر موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے. سیم از دا کانسیپٹ
here जॉन डन इज एक्सप्रेसिंग कि मौत तुम्हें मौत आनी है, मौत हमें नहीं आनी, हमने तो मरने के बाद जिंदा हो जाना है। असल में हमारी लाइफ तो जो है वो जो सुबह दुआ में ज़िंदगी है मौत के बाद, असल में तो ज़िंदगी असल में वो स्टार्ट होनी है हमारी। ठीक है। Okay, so that's all about Holy Sonnets. So with this we have completed John Donne. हमने इसकी सारी पोइट्री कंप्लीट कर ली है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पैराडाइल लॉस्ट या रेप ऑफ द लॉ को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोज योर क्वेश्चन, और even you can ask your question in the group as well. So you are more than welcome. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.